Alright, welcome back everyone. இன்னைக்கு as usual ஒரு PowerPoint presentation create பண்ணியிருந்தேன். இந்த present perfect tense என்ன எந்தெந்த இடத்துல வந்து இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I'll just give you a quick introduction. இன்னைக்கு செஷனோட objective என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்புறம் உங்களோட questions அதெல்லாம் பற்றி பார்ப்போம். ஓகேங்களா? Just a few seconds, I'll just give you a quick give a quick introduction about what we're going to talk about today. Okay, so introduction for the topic, and then how the present perfect tense is formed, the structure. Okay, the structure le vandu எந்த மாதிரியான சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம், பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், எஃபர்மேட்டிவ், இதுதான் வந்து நம்ம டிஃபால்ட் ஃபார்மேட் இல்லையா. மற்ற டென்சஸ்லாம் பார்க்கும்போதும் அதே இதுக்கும் வந்து பொருத்தி பார்ப்போம் எப்படி வந்து நம்ம சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் எப்போதான் வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை வந்து பயன்படுத்தலாம் நம்ம அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் வந்து எந்த இடத்துல இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நமக்கு. அதுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு உள்ள சந்தேகம் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸே நான் வந்து பயன்படுத்தலாமா, எதுக்கு இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டை வந்து பயன்படுத்தணும், ஏன்னா கடந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்வை பற்றி தானே நம்ம பேசுகிறோம், அதே நம்ம சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்லேயே அச்சீவ் பண்ணலாம் இல்லையா, அது எதுக்கு நான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் அதுவும் மட்டும் இல்லாமல் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் வச்சு நான் ஏன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சந்தேகம் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு இந்த கம்பேரிசன் டேபிள் ஒன்று இருக்குது, அதையும் பார்ப்போம் எந்தெந்த சினாரியோஸ்லாம் வந்து இது வந்து அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கும் பயன்படுத்துறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ I'll explain about all these. I might just need 5 to 10 minutes and then the stage is open for you all and you can start sharing your examples. ஓகேங்களா? Does it sound good? Yes, sir. Okay, thank you. So இதுதான் வந்து இன்றைய செஷனோட objective. Okay, so I'll just give you a quick introduction now. The present perfect tense is used to describe actions or events that are completed at some point in the past but are connected to the present. It emphasizes the result or experience rather than the exact time of the action. Okay, let's do one thing. Let's see who is willing to translate this for me. யாராச்சும் ட்ரை பண்ணுறீங்களா, இது என்ன சொல்லியிருக்கு இன்ட்ரொடக்ஷனில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. You don't have to explain everything. You can just give a short summary of what's mentioned here. இது வந்து வேற ஒன்றும் இல்லை, ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். யா, ப்ளீஸ் கோ அஹெட் தீபா மேடம். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வந்து ஆக்ஷன்ஸ் வித் எ ரிசல்ட் இன் த ப்ரெசன்ட், பாஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ் வித் எ ரிசல்ட் இன் த ப்ரெசன்ட். ஸோ ஒரு விஷயம் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நடந்திருக்கும், பட் அது வந்து எதோட கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ப்ரெசன்ட்டோட கனெக்ட் ஆகி நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அது so actions that started in the past and continue to the present. Okay, perfect. That's also a type or kind of present perfect tense. And the scope can be vast, which means we can use the present perfect tense in different scenarios as well. What you have said is 100% correct, which means something started in the past and that thing is still happening or continuing to happen even up to this point. Okay, yeah, please continue. So just now இப்பதான் கம்ப்ளீட்டா நடந்து முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை சொல்றதுக்கும் present perfect tense வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. Yeah, just now completed event. Okay, good. Yeah, good. So I'll let you share more examples about this in a moment. Okay, so it looks like I hope as you always bring a lot of examples to the floor, I'm expecting you to share more information about this present perfect tense. Yeah, so I'll definitely let you talk about this after we run through this slide. Okay, so in the introduction la enna sollirukena present perfect tense என்பது வந்து actions or events that are completed at some point in the past. அதாவது பாஸ்ட்ல இந்த மொமெண்ட்டை விட்டு இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு, சரிங்களா? அது எந்த மொமெண்ட்ல நடந்ததுன்ற டைம் வந்து நமக்கு வந்து முக்கியம் இல்லை இந்த சினாரியோவில், ஆனால் அதோட ரிசல்ட் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுறதுக்கு இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டை வழக்கமாக பயன்படுத்துவோம். நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் கொஞ்சம்
காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்தோம்னா நமக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும். நம்ம ஏற்கனவே நம்மளோட டெய்லி ருட்டீனில் வந்து இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு தானே இருக்கோம் அப்படிங்கிறது யூ வில் ரியலைஸ் தட். ஸோ how the present perfect tense is formed, the structure எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல சப்ஜெக்ட், அதாவது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ்க்கு இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். சப்ஜெக்ட் அந்த செயலை செய்பவர் ப்ளஸ் ஹேஸ் ஆர் ஹேவ். இந்த ஹேஸ் எங்கே வரும், ஹேவ் எங்கே வரும்ன்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். தேர்ட் பார்ட்டி சிங்குலர் சப்ஜெக்டாக இருந்தால் வந்து ஹேஸ் வரும். ஹீ ஹேஸ், ஷீ ஹேஸ், இட் ஹேஸ், அல்லது ஏதாவது ஒரு நேம், தீபா மேடம் ஹேஸ், சரண்யா மேடம் ஹேஸ், அந்த மாதிரி. கரெக்டாக இப்போது ப்ளூரலில் பயன்படுத்தும் போது ஹேவ் பயன்படுத்துவோம். ஓகே, அண்ட் தென் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இது வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் வரும். ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு வேர்புக்கும் வந்து வேறு வேறு மாதிரி, இர்ரெகுலர் வேர்ப்ஸ்க்கு வேறு மாதிரி வரும், ரெகுலர் வேர்ப்ஸ்க்கு வேறு மாதிரி வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோ, வெண்ட், கான் அப்படிங்கிற மூணாவதாக வர்றது தான் வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இல்லையா? இப்போ ரைட், ரோட், ரிட்டன், ஈட், ஏட், ஈட்டன், இது மாதிரி தேர்ட் ஃபார்மேட் தான் வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இதுதான் வந்து நம்ம பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்க்கு பயன்படுத்துவோம். ஓகே, so let's take a look at the examples now. She has finished her homework or she has completed her homework. இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க ஹோம்ஒர்க்கை முடித்து விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம இங்க எப்போ முடிச்சாங்க அப்படிங்கிறது இங்க எம்பசைஸ் பண்ணல. ஏன்னா அது வந்து இங்க நமக்கு ப்ரையாரிட்டி கிடையாது. நம்மளோட ஃபோக்கஸ் வந்து அவங்க அந்த வேலையை செஞ்சு முடிச்சிட்டாங்களா அப்படிங்கிறது தான் இங்க எம்பசிஸ், முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் நம்ம. இப்போ இதுக்கு தான் சொன்னேன் நான் வந்து இது வந்து நான் பாஸ்ட் டென்ஸ்லேயே சொல்லி முடிச்சிடலாமே அப்படின்னு எண்ணம் இருக்கும் இல்லைங்களா யூஸ்வலாகவே. ஸோ லெட்ஸ் கீப் த தாட் அசைட். கடைசியில் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு புரிய வரும் பாஸ்ட் வந்து ஓகே இந்த சிச்சுவேஷன்லாம் பயன்படாது, ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, வில் கம் பேக் டு தட் லேட்டர். The next example is they have visited Paris. அவங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி பாரிஸ் பார்த்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? And when we write negative sentences, it's going to be the same. The format will remain the same with just a minor addition, I might say, which is not, to refuse something. For example, subject plus and the has have அதே தான், ஆனால் அது கூட not வந்து சேர்ப்போம் நம்ம ஒரு விஷயத்தை வந்து நெகட்டிவாக கன்வே பண்ணுறதுக்கு. For example, he has eaten breakfast அப்படிங்கிறத நெகட்டிவாக எழுதும் போது he hasn't or he has not eaten breakfast. ஓகேங்களா? இந்த ஃபார்மேட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. he has not eaten. ஓகேங்களா? eat, ate, eaten, அப்புறம் breakfast அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் நம்ம. So this is the universal format for the present perfect. We haven't seen that movie. இது இன்னும் கூட நம்ம ட்வீட் பண்ணி எழுதலாம், பட் எக்ஸாம்பிள்ஸில் கடைசியில் கொடுத்துருக்கேன் நான். we haven't seen that movie yet அப்படின்னு வந்து ஒரு வார்த்தையை ஆட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சென்டென்ஸ். நாங்கள் இன்னும் அந்த மூவியாக பார்க்கல அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அர்த்தம் வரும் அதுக்கு. ஓகே, ஸோ த கொஷின் ஃபார்மேட் would be like, முதல்ல வந்து அந்த ஹேஸ் ஆர் ஹேவ் வந்துடும் நமக்கு. ஏன்னா தட்ஸ் how we form question இல்லைங்களா? ஸோ as we always do, it's not just applicable for this present perfect, it's common for everything. Okay, has or have plus the subject and then the past participle. Okay, இந்த ஃபார்மேட்டை ஞாபகம் வச்சுங்க. ஏன்னா வந்து has she called you, அவங்க வந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணாங்களா? have you completed your project? Okay, so I hope you're familiar with this format. எந்த சப்ஜெக்ட் வந்து எங்கே வரணும், வேர்ப் வந்து எங்கே வரணும், இந்த அப்புறம் வேற என்ன, இந்த ஹேஸ் ஆர் ஹேவ் வந்து எங்கே வரணும் இப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நான் பேசி முடித்த உடனே வந்து feel free to interrupt and raise a question. Okay, and then when to use. For actions that happen at an unspecified time in the past, the exact time is not important though. And as Deepa Madam said, the actions might have some effect to this moment. அதாவது இது வந்து நம்ம யூஸ்வலாக எதுக்கு பயன்படுத்துவோம்னா, ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்சிருக்கோம், அந்த விஷயத்தோட எஃபெக்ட் வந்து இன்னமும் இருக்கும், இல்லை அந்த விஷயத்தோட எஃபெக்டை நம்ம இப்போ சொல்கிறதுக்காக பயன்படுத்துவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I've read that book, நான் அந்த புக்கை படிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது. இப்போ ஏன் இந்த மாதிரி நான் சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குது, யாரோ ஒருத்தங்க வந்து என்கிட்ட கேட்குறாங்க, இந்த புக்கை படிக்கிறீங்களா நீங்கள், இந்த புக்கை படிச்சிருக்கீங்களா நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது, to let them know I have already finished reading that book, I say I have read that book. நான் அந்த புத்தகத்தை ஏற்கனவே படித்து விட்டேன். Or you can say I have
already read that book. ஓகேங்களா, அதோட இம்பாக்ட் வந்து இப்பயும் இருக்கு பாருங்க. ஏன்னா I'm conveying that I have previously read that book அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, she has visited the museum, and again we don't necessarily need to mention when. For example, she has visited the museum on 19th of April last year அப்படின்னு நம்ம சொல்ல தேவையில்ல. அவங்க ஏற்கனவே அந்த வேலையை பண்ணிட்டாங்க, ஏற்கனவே அந்த செயலை வந்து செய்து முடித்து விட்டார்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே we convey the meaning or message. ஓகேங்களா? Okay. Now, another example of when we can use the present perfect tense. For actions that started in the past and continue to the present. ஒரு செயல் அல்லது ஒரு நிகழ்வு வந்து கடந்த காலத்தில் ஆரம்பித்திருக்கிறது, அது இன்னமும் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது. For example, he has lived in London for 5 years. அவர் வந்து லண்டனில் 5 வருஷமா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, இன்னும் கிளியரா இருக்கும் இந்த சினேரோவுக்கு. They have been friends since childhood. அவங்க குழந்தை பருவத்திலிருந்து நண்பர்களாகவே இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா அப்பவும் ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க, இப்பவும் இருக்காங்க அப்படின்னு கன்வே பண்றோம் மெசேஜ். which means அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து அப்பல இருந்து இப்பவும் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு. ஓகேங்களா? இதுக்கும் அவங்க தீபா மேடம் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? That's what this implies exactly. Something happened in the past and it's still continuing to this moment. Okay? And for experiences or life achievements, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா நம்மளோட அனுபவம், இல்லை நாம் செய்த விஷயங்கள், இல்லை நம்மளோட சாதனைகள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஹவ் நெவர் பீன் டு ஜப்பான் அப்படின்னா வந்து நான் ஜப்பான் வந்து போனதே இல்லை. இது வந்து நீங்கள் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஃபார்மேட் கொஞ்சம் புதுசாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஐ ஹவ் நெவர் பீன் டு ஜப்பான், இது வந்து எப்படி புதுசாக இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் யூஸிங் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் லைக் ஐ ஹவ் நெவர் விசிட்டட் ஜப்பான், I have never traveled to Japan. அந்த மாதிரி. And this is a shorter format and an effective format. I have never been to Japan. இதே பாசிட்டிவாகவும் சொல்லலாம். I have been to Japan plenty of times. I have been traveling to Japan since 2010. இந்த மாதிரி எழுதலாம். அப்புறம் she has climbed Mount Everest. அவங்க வந்து Mount Everest ஏறி இருக்காங்க. So it's kind of achievement. So we can also use present perfect to convey all these. And let's take a look at how else we can use this. For recent actions with present relevance. சமீபத்தில் நடந்து முடிஞ்ச விஷயங்கள். For example, I've just finished my homework. இப்போதான் நான் ஹோம்ஒர்க்கை செஞ்சு முடித்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த just வந்து பயன்படுத்தலாம். ஓகேங்களா? நீங்கள் யோசிச்சிருப்பீங்க சில சமயம் வந்து இப்போதான் நான் ஒரு செயலை செய்து முடித்தேன் அப்படின்றது எப்படி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல உதாரணம். We use just. I've just இல்லை இப்போ வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் யோசிச்சு பார்ப்போம். I've just watched that movie yesterday அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது recent occurrings. The train has already left. அந்த ட்ரெயின் வந்து ஏற்கனவே புறப்பட்டு சென்று விட்டது இப்படிங்கிறது. Which means it just left before a while, before some time, before a couple of minutes or before an hour அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பயன்படுத்தலாம். Okay? With words like ever, never, just, already, it, since and for. நான் முதல் பேஜில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை பயன்படுத்தும் போது நம்ம இந்த have, has வந்து பயன்படுத்தலாம். I don't want to bombard with so much information. இந்த PowerPoint வந்து நான் கூகுள் டிரைவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைமாக இருக்கும்போது ஒவ்வொரு பேஜாக பொறுமையாக நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணலாம். இப்போ வந்து உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்க மாதிரி இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா don't worry about that. It's just few pages. Okay, it might look like a lot of information, but it's actually not. Okay, so, alright, and in this case, இதை பற்றி வந்து நம்ம கடைசியில் இந்த past tense present perfect tenseக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எந்த சிச்சுவேஷனில் எதை பயன்படுத்தணும்னு இன்னும் உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்ததுன்னா கடைசியில் இந்த டேபிளுக்கு வந்து வருவோம், கம்பேரிசன் டேபிளுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஐ ஹோப் இட் மேக் அ லிட்டில் sense now. In terms of understanding when we can use the present perfect tense and how to form sentences using that. Okay, so are you a little comfortable now to proceed with sharing your own examples? You can start with small sentences, as I always say, and then as we move on, I would encourage you to build
longer sentences. For example, இப்போ சின்ன சென்டென்ஸ்ல இருந்தே ஆரம்பிங்களா, I have eaten my breakfast. ஓகேங்களா, இல்லை I have just finished my lunch. அப்படி சின்ன சின்ன சென்டென்ஸ் ஆரம்பிங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் we'll see if we can build larger sentences. Okay, so who wants to go first? Okay, Deepa madam has raised her hand. Yes, madam, all yours. Please go ahead. Yes, sir. So, present perfect tense, how to form the present perfect tense? Then auxiliary verb have and has. Yep. So, I, we, you, they. So, auxiliary verb is have. I have, you have, we have, they have. So, he, she, it, put on has, he has. So, past participle of verb means eat, ate, eaten. So, past participle is eaten. So, I have eaten, you have eaten, we have eaten, they have eaten, he has eaten, she has eaten, it has eaten. So, the present perfect only has two uses. Present perfect, two different uses. First one is past actions with a result in the present. It's a main use. Second one is actions that started in the past and continue to the present. Exactly. Yep. So, first one is past actions. It's a finished with a result in the present is a main use. So, example sentences: can you speak Italian? So that answer is yes, I have lived in Venice. So you are like what? How is that answer connected with the question? Can you speak Italian? So that answer is yes, I can speak, or no, I can't speak Italian. But the person says yes, I have lived in Venice. So I've lived in Venice before. Yep. Yeah, the past action, the finished action is living in the Venice. She stopped living in Venice, but in the past. She lived there, and what is the result in the present? The present result is that she can speak Italian because of her She past has lived. experience. Yep. Because of her past experience. Exactly. Yes. So another example is, why are you so late? So the answer is, I have missed the train. So I missed that train in the past, but that past action has a result right now in the present, and the result is that I'm late. Yep. Perfect. So I have missed the train. So second one is actions that started in the past and continue to the present. Example sentences: we have known each other since we were kids. Yep. So they met when they were children and they still know each other until now. So another example is, wow, they have been together for 50 years. So husband and wife. So they met 50 years ago and they started dating 50 years ago and they are still together now 50 years later. So it continues all the way to the present. Yep. So here is a signal words, because the present perfect can be little difficult, but some words let you know that you may need to use present perfect, not always but very often. For example, I have studied English since I was in high school. So since is a signal word that tells you that you should be using the present perfect. Yeah, yep, true. They have backpacked around Europe for 3 weeks. For is a signal word for 3 weeks. That's what exactly I've done last year. I did a backpacking across Europe for 3 weeks. For is a signal word. Have you ever been to India? Ever is a signal word. So ever been. So he has never traveled outside his country. So signal word is never. Yep.
She has been to that restaurant before. Before is a signal word. So we have just started our vacation. So just is a keyword. I have already booked the tickets. So already. He hasn't returned from his trip yet. So yet is a keyword. Yep. So I have worked at MC Donald's. Worked at MC Donald's. Liz hasn't seen the movie yet. Have you ever? Yeah, Liz hasn't seen the movie yet. No, pakla. Yeah, Okay. exactly. So have you ever been to Japan? Here is something we must know. The simple past and the present perfect are very similar. So you have to be careful. Simple past, we would say, I went to Egypt. I have been to Egypt. So, but what is the difference? I went to Egypt is a past action that is finished. Only in the past. So there is no connection to the present. I have been Egypt, however, is also past action, finished or unfinished, but there is a connection to the present, and that is the key for today's life. So I have been Egypt. I've been to Egypt. I have been to Egypt. Yep. So the present perfect has two different uses, but I have seen the new Marvel movie. That is a past action finished, result in the present. Yeah, so you can say, I have watched the new Marvel movie before, I don't want to watch it again. அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது இட் வில் பிகம் மீனிங்ஃபுல். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் மற்றவங்க யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா, ஓகே அது பாஸ்ட்ல நடந்து முடிஞ்சிருச்சு, அது எப்படி இப்போ ப்ரெசென்ட்ல வந்து ரிலேட் ஆகும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ்ல நம்ம உதாரணத்துக்கு எடுக்கும்போது, I have visited Egypt before and I would encourage you to visit. இப்போ நாம ஒருத்தர்கிட்ட சொல்ற மாதிரி நாம அதை செய்திருக்கோம், இப்போ நீங்களும் உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்றேன் இல்லைங்களா. ஸோ இட்ஸ் கனெக்டட். என்னோட பாஸ்ட் ஆக்ஷன் வந்து இப்போ ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்டுக்கு கனெக்ட் ஆகுது. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க தீபா மேடம். ப்ளீஸ் கண்டினியூ மேடம். Second is I have lived in Canada all my life. So the past action unfinished continues to the present. Yep, I have lived in Canada throughout my life or all my life. Yep. All my life. Can you show the difference? Maybe not. It's hard to see. I have seen the new Marvel movie is a past action that is actually finished. The scene of the movie is over or already. Okay. Just a quick one. We usually use the word watch for movies. See அப்படிங்கிறது வந்து சும்மா ஒரு glance பண்றது, skim பண்றது. Yeah, watched. I have watched. Yeah. வாட்ச்ங்கிறது நம்ம கண்டினியூஸா வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கிறது. So we watch movies. Okay. Yeah. So I have lived in Canada all my life is also a past action that is unfinished because I am still living in Canada now. So that is the difference between the two uses of the present perfect. Yep. Okay, good. Is it all? So contractions, if your sentence is positive, I have visited London. If you want to make it shorter, if you want to contract the sentence, you would say I visited London. So contraction sentences always say I visited London. I'm correct, sir? Am I correct, sir? Yeah, you're correct. I visited London. நான் லண்டன் பார்த்திருக்கிறேன், அவ்வளவுதான். Yes. So I have அப்படின்றது short form I visited London. She has been to Japan. Can you take she's been to Japan. Exactly. Yeah, she's been to Japan. So if your sentence is negative, I have not visited London. I haven't visited London. Yes. She has not
been to Japan, she hasn't been to Japan. Just an add-on information here. I would like to let you know. Okay. When we say something like, I've been to Japan, have you? அப்படின்னு கேட்போம் இல்லைங்களா? ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டாவது பாதியில் வந்து I have been to Japan, have you been to Japan அப்படின்னு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம. Have you அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து போதுமானது. For example, I have watched that movie already. Have you? அப்படின்னாலே அந்த செகண்ட் ஹாஃப் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். நான் வந்து have you watched the movie அப்படின்னு கேட்குறேன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? இது வந்து ஸ்போக்கன் ரிட்டன் இங்கிலீஷ் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பொருந்தும். விச் மீன்ஸ் உங்களுக்கு அந்த வேர்ட் கவுண்ட் வரணும், ஏதோ ஒரு எஸ்ஸே எழுதுறீங்கன்னும் போது பரவாயில்ல, அந்த மாதிரி ரெப்பிட்டேட்டிவாக எழுதலாம். பட் to improve your English writing or English speaking, you can just use this format. For example, let's take another example. I've been to Japan before. Have you? அப்படின்னு கேட்டாலே போதுமானது அது. ஓகேங்களா? Does it make sense? Yes, sir. Okay. Thank you. Continue. Please continue. So we use the present perfect to talk about experience also. Experience. This is a key point because it is very useful for job interviews also. If you talk about your experience at a job interview, you must use the present perfect, not the simple past. For example, I have worked in many foreign countries. Exactly, yeah. For example, I have over 20 years of working experience, professional experience. அந்த இடத்துல வந்து I worked in many foreign countries அப்படின்னு சொன்னோம்னா நான் வேலை செஞ்சுருக்கேன், இப்போ நான் செய்யலான்னு அர்த்தம். So I don't know how the interviewer will interpret that. So it's always appropriate. Yeah. Yes. It's a past action, so working in other countries happened in the past, but it's not only in the past, it is touching the present, because right now I have the experience of working with foreign people in foreign countries. So what does it mean? It means that I can use my experience for your company, and that's why we use the present perfect. For another example, I have managed complex projects. I have managed complex projects. So right now I can also do it for your company. I have exceeded sales targets, present result. I can do it again, and I can make money for your company right now. So that's brilliant. Yep. Second use of the present perfect, I have lived in Canada all my life, that already said that example. So we have seen the example before. I have lived in Canada all my life is that past action, but in this case the past action is not finished, so that's important. It started in the past, but it continues the present good and possibly into the future, but we don't know about that. We don't know about that. We may be uncertain about the future, but for sure we are living in Canada now. We have lived in the past, we are continuing to live now, but we are uncertain about the future. We might live or we might not be living here in Canada. We might move out. But what we are telling now is just, I have lived in Canada before and I'm continuing to live now, which is the connectivity between the past and the present. We have owned this house for a decade. It means the action started in the past. We bought the house 10 years ago, decade ago. We bought in the past, and the action continues to the present. We still own that house today, and possibility into the future, maybe we will keep owning the house forever. But we don't know about this. Yep, true. So they have known each other since childhood. That also we said that. So for these two examples also, actions started in the past, it continues up to the present time. Some words often require the present perfect. We call them signal words. So for 5 years and 4 plus duration,
I have worked at MC Donald's for 5 years. 4 plus duration or 2 hours or a week or 3 months or any years like that. So when you see that usually use have plus past participle present perfect. I have lived in this city since 2020. So since is another signal word, the starting point of the period of time. Since 2 days ago, since last year, since I was young, that shows when the action started. So when did I move to the city? I moved in 2020. So I have lived in the city since 2020. Yeah. Good. So, have you ever eaten teal? So ever is a keyword. Ever is a question, and when you see it's a good indication to use have plus past participle. Just a quick tip. Yeah, just a quick tip for others. இப்போ நீங்க வந்து யோசிச்சீங்கன்னா இங்க ஏன் வந்து எவர் பயன்படுத்தணும்? Have you eaten apple அப்படின்னா வந்து நீங்க ஆப்பிள் சாப்பிட்டீங்களா? Have you eaten apple அப்படின்னா வந்து அதுதான். பொதுவா நீங்க சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு. Have you ever அப்படின்னா இதுவரை நீங்க சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கறதுக்காக யூஸ்வலா இந்த எவர் வந்து பயன்படுத்துவோம் நம்ம. That is a keyword. Yeah. So I have never tried a teal. So never is used a negative sentence, and there's also signal word. That the last one is I have had teal before. So before is used in positive sentence and also in questions. Pardon me, I am not able to understand what you just said. Did you say teal or teal? Teal is curry. One kind of curry. Okay, so it's a kind of curry, is it? Okay. Curry. Okay. Sorry about my ignorance. Okay, sir. I have had teal before. Before is used in positive sentence and also in questions. So have you eaten teal before? You could also say that, and remember that if you see those 3 words, you should use the present perfect. That means never. I assume teal would be something like stir fry kind of thing, right? Teal அப்படின்றது வந்து தீ இந்த மாதிரி இல்லையா? இல்ல. Okay. ஒரு கறி. Okay. I'm just trying to recognize using its root words, maybe. I'm just trying to. கன்னியாகுமரியில ஒரு குழம்பு. Okay. Good. That's new learning. Thank you. Yes. So last signal word is yet. Have you finished dinner yet? Yet is a used question and negative sentences also. You have heard not yet before. So have you finished dinner yet? I have just finished eating. Yep. So just means very recently, and when you see the just, we use the present perfect. Last one, I have already finished eating. So already means earlier than expected. ஏற்கனவே. So already means earlier than expected. Remember that when you see yet, just, already, use the present perfect. Yeah, exactly. For example, we can even use that to show our surprises. For example, I was expecting you to be here at 2 p.m. and you are here already. It's just 1:30. அப்படின்னு நான் 2 மணிக்கு தான் வருவீங்கன்னு நினச்சேன், பார்த்தா 1:30க்கே வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு. To show our surprise or unexpected, earlier than expected, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி. Yes. Yeah, okay, good. ஸோ அது இல்லாமலேயும் நம்ம சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம், மற்றவங்களுக்காக சொல்கிறேன். பட் அந்த எம்ஃபசைஸ், அந்த ஒரு சென்டென்ஸில் ஒரு முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துவதற்காக இந்த ஆல்ரெடி எட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோம். ஓகே, யா. ஸோ இது போக உங்களுக்கு வந்து பழகும். நீங்கள் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும்போது சிம்பிளாக ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆட் ஆன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணும்போது யூ வில் ரியலைஸ் ஹவு இட் சேஞ்சஸ் த மீனிங் ஆஃப் அ சென்டென்ஸ். Okay, good. Yeah, please go. Okay. So, example, just have you ever gone skydiving? No, I have never gone skydiving.
So key points, two signal words. I've never gone for skydiving. I've never done skydiving. I've never attempted skydiving. I've never tried skydiving. அந்த மாதிரி ஒரு சில வார்த்தைகளுக்கு to வரும், for வரும் அந்த மாதிரி. Yeah. So ever, never is a key point. Also focus on the present result. So I don't have that experience. So I am scared or I am a beginner. So what should we eat for dinner? I have cooked some vegetables. So key points is the past, it's a past action. Cooking is already finished. I have cooked some vegetables and the present result is we are going to eat that vegetables. So do you know anything about Asian culture? Yes, I have lived in Japan for 3 years. So for is a keyword. So in duration, for plus duration. Present result, I know about the Asian culture. Exactly. So here is a more difficult one. Are you ready for Christmas? No, I haven't bought any Christmas gifts yet. Yeah. So key point is signal word yet. Present result is I am not ready for Christmas. Yep. So I am afraid we are going to get lost in Paris. Don't worry, I have visited Paris 3 times. So Right. key point is present result is I know Paris quite well. Focus on experience 3 times. Yeah, you can contract, shorten those terms like 2 times அப்படிங்கிறது twice அப்படின்னும் 3 times அப்படிங்கிறது twice அப்படின்னும். Yeah. இல்ல நிறைய முறை போயிருக்கேன்றதுக்கு quite a few times, multiple times, many times இந்த மாதிரி சொல்லலாம். Plenty of times அது மாதிரி. Plenty of times. Yeah. Okay, sir. That's all, sir. Okay, thank you. Thanks much for the very detailed explanation and huge list of examples. That means a lot. Thanks much for sharing. Thank you, sir. Thank you. Who wants to try next in the present perfect? Yes, madam. Sarnya, madam. All yours. Please. I have one doubt. என்னன்னா இப்போ நீங்க பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸ்ல தொடர்ச்சின்னு சொன்னீங்களா? தொடர்ச்சியா ஒரு விஷயம் முதல்ல நடந்திருக்கும் இப்பயும் கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கு. அதுக்கும் பயன்படுத்தலாம். பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் என்பது வந்து இந்த ஹேவ் தீபா மேடம் சொன்ன மாதிரி ஒரு செயல் அல்லது ஒரு நிகழ்வு பாஸ்ட்ல வந்து தொடங்கி இருக்கு, அது இன்னமும் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது. இப்போ நான் வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் ஸ்டடிங் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் சின்ஸ் இப்போ படிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது சின்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். சின்ஸ் 4 years. Since 4 years, no, for 4 years no எழுதலாம். Yeah, I've been studying Japanese for the past 4 years or for 4 years அப்படினு சொல்லலாம். அல்லது அதோட ஈக்குவலண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா I have been studying Japanese since 2020 அப்படினு சொல்லலாம். அந்த மொமெண்ட்ல இருந்து அப்படிங்கிறதுக்கு since. இத்தனை காலமாக அப்படின்னு சொன்னோம்னா for. ஆனா மீனிங் ஒண்ணுதான். அது எப்படி நம்ம சொல்றோம்ங்கிறது இப்ப தமிழ்லயே வந்து நான் 2020ல இருந்து படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு since 2020. நான் 4 வருஷமா படிக்கிறேன் அப்படின்னா for 4 years. Okay. Yeah. So it's just how we form our sentence. Yeah, sorry, Deepa madam, do you want to say something? சொன்னது வந்து present perfect continuous tense இல்லையா? அவங்க 4 வருஷமா படிச்சுட்டே இருக்கிறேன், இப்பவும் படிக்கிறாங்க இல்லையா? So அது வந்து present perfect continuous tenseல வரும். I don't want to confuse her. It's okay as long as we convey the meaning. நம்ம அடுத்த செஷன்ஸ்ல அத பத்தி பாப்போம். இந்த continuous tense அதெல்லாம். இப்போ yeah, that's a good difference. இப்போ நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல வந்து we have been friends since childhood அப்படிங்கிறது present perfectல வரும். இப்போ நீங்க சொன்ன எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலா அவங்க சொன்ன மாதிரி I have been learning Japanese since. I have been learning அப்படின்னு வருது இல்லையா? லேர்னிங்ன்றது வந்து இன்னமும் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம், கண்டினியூஸா நடக்கிற ஒரு விஷயம். ஓகே இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம இந்த ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், பாஸ்ட் கண்டினியூஸ், ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ்லாம் பார்த்துருப்போம். ஐஎன்ஜி சேர்ப்போம் வேர்போட. அப்படின்னா அது தொடர்ந்து நடைபெறுகிற ஒரு விஷயம்னு மாறுது இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஐ ஹவ் பீன் லேர்னிங் சின்ஸ் 2010
2020 அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் அந்த நேரத்துல இருந்து இன்னமும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு வரும். அது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் வரும். ஓகேங்களா? இப்போ அதே வந்து வெறும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்ல சொல்லலாமா யோசிச்சு பார்ப்போம். ஸோ லெட் மீ நோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி சஜஷன்ஸ். இப்படி சொல்லலாமா பாருங்க. ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் ஜாப்பனீஸ் சின்ஸ் 2020 அல்லது ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் ஜாப்பனீஸ் ஃபார் 4 years. ஆனால் 4 yearsனு சொன்னோம்னா ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் ஜாப்பனீஸ் ஃபார் 4 yearsனு சொன்னோம்னா எந்த 4 yearsனு குறிப்பிடலை நம்ம இங்கே அந்த காலத்தை. 2020ல இருந்தா இல்லை 2024 வரைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இட் மே பி ஃப்ரம் 1995 to 2000. Oh, sorry, 1995 to 1999. It could be possible. Illa, to be precise, we can say I have learned Japanese from 2020 until 2024. Until now. அப்படின்னா சொல்லலாம். Does it make sense? Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Yeah. So இதையே தான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் enhance செய்து நீங்க சொன்ன மாதிரி present perfect continuous. I've been learning Japanese since 2020 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ அது ரெண்டுத்துக்கும் குழப்பிக்காதீங்க எந்த சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. பட் whatever that makes sense to you, இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்தினா சரியா வருதா இல்லை வெறும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டை பயன்படுத்தினா சரியா வருதான்னு பாருங்க. whichever makes sense for you to convey the meaning, you can use either of them. ஓகே, ஸோ அந்த பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுதுங்களா வெறும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கும் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்க்கும்? Yes, yes, yes. ஓகேங்களா? ஓகே. So we'll definitely talk about the present perfect continuous tense in one of our future sessions. Okay. Okay, but again, this is a good information to know. நம்ம இந்த செஷன்ல இந்த டென்ஸ் தான் பேசணும் அப்படின்னு கிடையாது. இட்ஸ் an add-on information, bonus information. So it's good to learn. Okay, yeah. So do you want to try other examples in present perfect continuous? Oh, sorry, I keep saying that. Pardon me. So present perfect tense. இதில் வந்து வேற ஏதாச்சும் உதாரணங்கள் யோசிச்சு சொல்ல முடியுங்களா? Just to let you know, we've just got 15 more minutes to end the call. So let's see if we can try to squeeze in as much information as possible within these 15 minutes. Okay, வேற ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிள் இருக்குங்களா? For example, I have been to Chennai 10 times. I have visited Marina Beach. I have been to Japan 2 times. Yeah, twice. I've been to Japan twice. Right. Yeah. Okay. Do you want to make that sentence a little bigger? For example, you can Yes. say, I have been to Japan twice. Then I tried Japan foods. Tried Japanese foods. Then I learned Japanese cultures. good try. Keep going. இது எல்லாமே நீங்க present perfectல அழகா கொண்டு வரலாம். I've been to Japan, I've learned their culture, I've even tried their food. Anything else that you could think of? It's இந்த sentence form பண்ணதுல தமிழ்ல வருது. It's okay, no problem at all. This is your first step, right? Absolutely fine. I'm just motivating you to go on, but again, you can relax. நீங்க மத்தவங்க பேசும்போது நீங்க மியூட்ல இருக்கும்போது நீங்க யோசிக்கலாம் உங்களோட own sentences. ஓகேங்களா? முதல்ல நீங்க தமிழ்ல யோசிச்சுட்டு அப்படியே அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பேசுறதுக்கு வரும் முதல்ல. But again, we have discussed about this concept called think in English a few times before, so you can also practice that. எப்படி வந்து நம்ம இங்கிலீஷ்லேயே முதல்ல யோசிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் ஒரு சென்டென்ஸை சின்ன சென்டென்ஸாக இருந்தால் ஓகே, நான் தமிழில் யோசிச்சுட்டு அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பேசலாம். ஆனால் சில சமயங்களில் வந்து பெரிய சென்டென்ஸ் வந்து நான் அது மொத்த சென்டென்ஸையும் தமிழில் யோசிச்சுட்டு அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பேச வராது. ஏன்னா என்னோட சாட் ஜிபிடி, ரைட்? ஸோ நடுவில் இந்த வார்த்தைகள்லாம் மறந்து போகும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ட்ரெயின் யுவர் செல்ஃப் டு ஸ்டார்ட் திங்கிங் இன் இங்கிலீஷ். I think I've also posted some video about it on how to start thinking in English. See if you have some time, please feel free to check that video.
Okay, that's okay. Take your time and let's move on to the next person. And till then, keep thinking about more examples. Okay. I think Asmin has joined. Do you want to say something? Next week I'll continue because yesterday I've come, so I'm exhausted. Yeah, that's okay. Good. So, Asmin என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, next week I'll continue. I think she means that she will talk next week because she just arrived or returned yesterday, so she feels exhausted. So that's perfectly fine. No problem at all. So we can give her some rest. So she can be a passive participant. Okay, all good. So that's pretty much it. And before the time runs out, we'll quickly look into this table. Okay, all good. Yeah, please continue. I think Deepa Madam and Saranya Madam have raised their hands. Do you have any questions? Yes, yes. So far, I have met my friend 2 times so far. Yeah, I met my friend twice so far. Yeah. So far. So I have finished plenty of work. Good. She has wasted lot of time with him. So I have read a book this morning. It is still morning. So she has met me this week. Yep. Good. Okay. So present perfect and past tense, simple past tense, இதுக்கு ரெண்டுக்குள்ள difference வந்து links the past with the present. So past tense means only talk about past. I have டைம்க்கு தான் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் நம்ம past tenseல. Present perfectல அந்த செயலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் இல்ல நிகழ்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். I have read quite a lot of book. So read some and will read the remaining now. But past tense, I read the book, finished reading the book. So the only past tense, I finished reading the book. Yep. So talks about unspecified time. That means present perfect tense. I have read the book. So the past tense talks about specific past time. I read the book when I was in metro. So present perfect shows the time is unfinished. Exactly. I have read 5 articles this week. So simple past tense shows the time is finished. I read 5 articles last week. Yep. Okay. So that is the difference between the present perfect and past. Good. Perfect. That's exactly what I was about to share with this table, which says the same thing. For example, past என்பது வந்து அந்த நடந்த நேரத்தை வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுவோம் நம்ம. Present perfect என்பது வந்து நடந்த நிகழ்வுக்கு அல்லது நாம செய்த செயலுக்கு தான் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுவோம். For example, focuses on when the action happened, of course the time frame, and focuses on the result or current relevance. தற்போது அது எப்படி நமக்கு முக்கியம் இல்ல இப்போதைக்கு இந்த நிமிஷத்துக்கு அது என்ன எப்படி சம்பந்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத வந்து ஹைலைட் பண்றதுக்காக பேசுவோம். Past tense has no connection to the present and present perfect tense has strong connection to the present. இங்க ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இருக்கு பாருங்க. I ate lunch at 1 pm. நான் 1 மணிக்கு சாப்பிட்டேன். அவ்வளவுதான். இங்க பாத்தீங்கன்னா எப்ப சாப்பிட்டேன் 1 மணிக்கு. Okay, so it's bound or it clearly defines about the time frame that the action took place. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா I have eaten lunch. நான் சாப்பிட்டுட்டேன். நான் எதை சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இப்ப பசி இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நான் ஏற்கனவே சாப்பிட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து we are not telling when we ate. I'm just telling I have eaten and that's about it. I'm not hungry now. ஓகேங்களா? இங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு பாருங்க. நேற்று, போன வாரம், 2010ல
ஒரு சில நிமிஷங்களுக்கு முன்னாடி இப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக டைம் பயன்படுத்தி நம்ம சொல்லும்போது பாஸ்ட் டென்ஸ் பயன்படுத்தலாம். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் வந்து நீங்கள் சொன்ன கீவேர்ட்ஸ் எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாமோ எவர், நெவர், ஜஸ்ட், ஆல்ரெடி, எட், சின்ஸ், ஃபார் இதெல்லாம் பயன்படுத்தும் போது நம்ம ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் வந்து பயன்படுத்தலாம். ஓகே, அகெயின் important thing to keep in mind is ஒரு சில டென்சஸ் வந்து நம்ம பயன்படுத்தினாலே போதும், நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இல்லை ஈவன் ரிட்டன் இங்கிலீஷ் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணிடலாம். நீங்கள் வந்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் would have been இல்லை had been அந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப சில சமயங்களில் தான் நானும் வந்து பயன்படுத்துவேன். ஸோ நீங்கள் இந்த ஒரு 5-6 டென்சஸ் மட்டும் நம்ம தரவாக இருந்தாலே போதும். அது என்னங்கிறத நம்ம இந்த டென்சஸ் எல்லாத்தையும் படித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாம் வந்து விவரமாக பேசுவோம் எந்தெந்த டென்சஸ்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா, இது வரைக்கும் நாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண சிம்பிள் டென்சஸ் அப்புறம் கன்டினியூஸ் டென்சஸ் இதில் வந்து தரவாகுங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் தரவாகிற வரைக்கும். ஏதாச்சும் ஒரு டென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரியாட்டி அடுத்த செஷனில் கொண்டு வாங்க, அதை பற்றி இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கூட நிறைய தேவைப்படும் நமக்கு டே டு டே லைஃப்பில். இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறதெல்லாம் வந்து நாம் வந்து அவ்வளோவா வந்து ரெகுலர் லைஃப்பில் வந்து பயன்படுத்த மாட்டோம். பட் இட்ஸ் குட் டு நோ, ஏன்னா வந்து we have to be prepared for any kind of scenario that we might face in future. So it's good to learn. நான் இதுதான் கற்றுக்குவேன் அதை கற்றுக்க மாட்டேன்னு ஒதுக்கிடாமல் let's learn everything and then we will focus on what's mostly used in our regular life. Okay? ஓகே, அது வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு 10 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் எந்த டென்சஸ்லாம் வந்து நீங்கள் நிறைய பயன்படுத்திருக்கீங்க. இல்லை மூவிஸ்லேயே கூட பாருங்களேன், அவ்வளோவா வந்து இந்த காம்ப்ளெக்ஸான டென்சஸ்லாம் வந்து வராது. இந்த லிரிக்ஸ்லேயும் சரி இல்லை நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் நியூஸில் படிக்கும் போதும் சரி, யூஸ்வலாக வந்து இந்த சிம்பிளான டென்சஸ் தான் வரும் நிறைய. இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், சிம்பிள் பாஸ்ட், சிம்பிள் ஃபியூச்சர், அப்புறம் இந்த ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், அப்புறம் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இதெல்லாம். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் வரும், but again maybe you do a research and share your findings in the next session. What do you think? Sir, sorry, you had any question? Deepa? Okay. Let me make it quick. இப்போ வந்து நம்மளோட ரெகுலர் லைஃப்பில் வந்து எந்தெந்த சென்டென்சஸ்லாம் அதிகமாக பயன்படுதுன்னு பாருங்கள். சாரி, எந்தெந்த டென்சஸ்லாம் அதிகமாக பயன்படுதுன்னு பாருங்கள். ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான டென்சஸ் வந்து அவ்வளோவா பயன்படாது நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசும்போதும் சரி இல்லை ஆஃபீஸ் என்வாயன்மெண்ட்லேயும் சரி, மோஸ்ட்லி வந்து எதை பயன்படுத்தும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிள் டென்சஸ், கண்டினியூஸ் டென்சஸ், அப்புறம் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். மற்ற டென்சஸ்லாம் வந்து ரேராக தான் வந்து பயன்படுத்துவோம். மேபி நீங்கள் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்கள், உங்களோட டிவி ப்ரோக்ராமாக இருக்கட்டும் இல்லை டாக்குமெண்ட்ரிஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் எது வந்து மோஸ்ட்லி பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அடுத்த செஷனில் உங்களோட ரிசர்ச்சோட அவுட்கம் என்னன்னு சொல்லுங்கள். ரிசர்ச்னால் நீங்கள் ஃபுல் ப்ளோன் ரிசர்ச்லாம் பண்ண தேவையில்லை. தினசரி ஒரு 5 நிமிஷம் நீங்கள் பார்க்குற ஏதாச்சும் இங்கிலீஷ் டாக்குமெண்ட்ரி இல்லை படங்களில் எந்த மாதிரி டென்சஸஸ் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பாருங்கள். நாமளும் அதில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். என்னோட ஒப்பீனியன் என்னென்னா இதுதான், இந்த சிம்பிள் டென்சஸ், அப்புறம் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், அப்புறம் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். பட் feel free to come up with your own findings and we'll discuss about it in our next section. Okay, all good. So yeah, that's pretty much it, and the call is going to be over in 1 minute. Thanks much again for your precious time. I appreciate it, and yeah, I can clearly see that we are making progress very well, and all the best for your learning. I'll see you all next week. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.